Seek the common goal. May we be your instruments of bringing peace, justice, and harmony to our society through Christ our Lord Jesus. Amen and amen. Siyabulela kakhulu Miss Lombile, Mrs. Madikizela, correctly Mrs. Kwaran. Sivulela kakuhle kakhulu ngomthandazo. Sibona apha there is entertainment choir andikhange ndiyibone inxibe kakuhle apha. Nobe kuliphi icala. Kodwa bakhona abantwana abanxibe kakuhle endiqinisela ukubona bazawusentertaina apha. So if there's any other group that is available except for Imbongi, indenze ndazi into okokubana ukhona umntu so that azonwabise ngolu suku lubaluleke kangaka lekumkani yethu uJonghlanga. For now, awunaka usenze sikhululeke DJ. Sisawubambe lapha. Sikhona eziyehla kwasesibonakala. Benze bafumana So thing is happening. Father, in the
Andifuni ukutyhola kuthiwe lo mlenze unedolo kuba ukumkani ngusibare upremier ngumzala sengathi ngumcimbi wononzaba lo atsho mhlanga azwelibanzi. Our guest speaker, Honorable Premier of the Eastern Cape, Mr. Mabiane, the executive mayors and mayors present today, other leaders of our government at all levels who are with us, distinguished guests, fellow council members who are occupying, I think this table I see, Premier, there's 4 council members there with the acting principal. On that table, I see another 4 council members, including the president of the of the SRC. Members of management of KSD TVET College, esteemed members of staff, students, ladies and gentlemen, good evening. Molweni. KSD TVET College comes to a standstill and breathe a collective sigh of honor as we salute ukumkani uJonghlanga. In 2019, when we conceptualized and actioned this idea of the annual academic memorial lecture, we were propelled by the heavy weight and stature of the person after whom the college is named. And at the time in opening the lecture, the very first lecture, I said, and I want to go back to the words I used. Having been established in 2002, the name of this college has been weighing heavily on most of us, given the immense contribution in the liberation of his people, of the person it is named after, that is King Sabata Dalindyebo. Therefore, in thinking of how best we can honor him, we could not think of any better way than to host an annual lecture so we can continue to learn from his teachings through the living, but also to help preserve his legacy. Close quote. It is for that reason that today we continue to meet in what is now becoming a tradition for the college. It was no coincidence, Honorable Premier, that at the time when we started the lecture, we approached one of the foremost sons of the Klesibe clan and South Africa, Professor Sabata Dalindyebo, who is currently the chairperson of the Public Service Commission, to be our inaugural speaker. His contribution in the teachings of Jonglanga will forever be etched in our hearts. Since then, we have had a long list of illustrious and equally astute and compelling speakers, intellectuals in their own right, who continue to contribute in the betterment of our society. Today, as we come towards the end of a 5-year term of this council, it is also befitting that we converge to celebrate and further the learnings from this giant of our liberation through the mouth of the first citizen of this province, engumthembu kwayena uDiya unyana kaMamXesibe kaMambathane. We are indeed very grateful that you could make time to be with us this evening. To those of us who will forever bear the name of King Sabata Dalindyebo on our backs, it warms our hearts when those we look up to share the same determination to honor this giant of our people. The royal family, under the leadership of Zwelibanzi, has always been a strong and solid pillar on which this idea is underpinned. Zwelibanzi, your decision not only to embrace this idea, but to actively participate in shaping it, gives the college great comfort and hope for a long
lasting and sustainable collaboration for the betterment of the Eastern Cape through educational institutions and skills development broadly. Throughout the preceding memorial lectures since 2019, I have always evoked the words of Frantz Fanon, where he said, and I want to quote, "Each generation must discover its mission, fulfill it or betray in relative opacity. In the underdeveloped countries, preceding generations have simultaneously resisted the insidious agenda of colonialism and paved the way for the emergence of the current struggles," close quote. What continues to haunt me, as it has done for the past few years, is not whether we know our mission or not, but it is whether we are collectively as a country working towards that mission. That the country faces the triple challenges of unemployment, poverty, and inequality has been both recited and dissected with measurable aplomb. South Africa's NDP, our blueprint, Vision 2030, confidently asserts that, and I quote, "Achieving full employment, decent work, and sustainable livelihoods is the only way to improve living standards and ensure a dignified existence of all South Africans. Rising employment, productivity, and incomes are the surest long-term solutions to reducing inequality. Similarly, active steps to broaden opportunity to people will make a significant impact on both the level of inequality and the efficiency of the economy," close quote. As an academic institution, Honorable Pimne, one clear way we believe of broadening the opportunities I spoke about earlier on, which the NDP aspires for, is to expand the skills development opportunities. In order to do this, we believe the strategic and ethical leadership and management of our academic institutions will not only give hope to the students and society at large, but will ensure sustainability of these institutions for future generations. However, and sadly, the reality sometimes is always very far from the ideal. The fact that out of 8 TVET colleges in the Eastern Cape, only one, and just one, Honorable Premier, has a principal, as I stand in front of you today, is a serious concern. Our efforts to stabilize and provide leadership for sustainability will forever elude us, as long as that issue of administrative management is resolved. Our efforts to stabilize and provide leadership for sustainability will forever elude us. KSD TVET colleges in our term as this council that came on March 2019 has had to work with no less than 5 principals. We had a Mr. Ndodana who retired. When we came in March 2019, he retired, I think, the following year. We then had a brief stint of acting principal in the form of Umamu Paki. And then we had a principal, full-time principal who was appointed, Mr. Ngobo. Stayed for a year. Since November 2021, we have had an acting principal, Mr. Mswane. We then changed Mr. Mswane. Now, I think in August, acting principal, 5. The term of this council is ending in March next year. So the stability at administrative level is key. For me, it goes to the heart of whether we understand our mission as this generation. And if we do, to what extent are our actions aligned with it, with a view to indeed broaden the opportunity as espoused in our country's policy documents. The fact that, Premier, the NDP projected a decrease of unemployment from 25% in 2012 to 14% in 2020 and 6% in 2030 gave a lot of hope. The current reality, though, is a serious cause for concern.
If the official unemployment rate is 31.9% in the third quarter of 2023, as recently released by Stats SA, it takes no genius to see that we need a serious mental shift back to our mission. The love for the people we are entrusted to lead will take us a long way. As I close, Premier, on behalf of this council, whom I believe have led the college to the best of their abilities over the past 5 years or 4.5 years, will forever be indebted to you and all and everyone from the royal family and the stakeholders broadly for their contribution. With those few words and with a deep sense of gratitude, I would want to sincerely extend our warm welcome to all of you in today's lecture and hope that we'll all play our part in honoring this great king of Abatembu, a great South African. Thank you very much. Thank you. Ndizawucela into kokubana iMandela Model Arts Academy ibizilungiselela apha. Yezawungena ngokwepresident item. As a program director, I haven't advised anyone to clap because there is a way that we do when we appreciate a CKST. Before we do that, Dimamele u council chair. You see, as utishala, abantwana xa bengaqhubanga kakuhle kufuneka uakhawunta ku-doctor uba kuthena kwi-academic board first siqala ukumithingi esikolweni uba kutheni bengaqhubanga kakuhle abantwana. Then there was one of the principals ke besinazo ezimentshileyo utata uQotywa uMr Ndodana. So siyazi ukuba kuba abantwana abapasanga sithini strategic plan sakho to improve the results. Morning classes, afternoon classes, peer sesiziqunde esizawuzithetha uzawutsho qala uMr Ndodana uba hayi ubuyithethilele last year kodwa isabona i-challenge ikhona khawusenzele a practical example of ways to improve. Now ndimameleko utata uQotywa uba akayiphindanga laa nto beyithethe last year. To emwarishayo qha yile nto kokubana sine-problem ye-leadership that is not permanent and which according to the college we have to produce ready-made students so that they can challenge the economy of the country. Basuse that cycle of poverty. But under this administration ayipeyintileyo, we still have a long way to go, Premier. Ikumkanivile. Solwazi. So we hope into okubana now that eze ngokwakho Premier uzokayiphakamise le nto yobana hayi abantwana bakhe bayakhala. Ndizawucela into okubana ke sithisele sizamqhwabela ngawutata uQotywa. The KSD way. 1, 2, 3. Thank you. Okay. Over to you, Ben.
All right, you can present another one, please. Asikwazi uvele ukuthi manikhawuleze nihambe iyasothusa le nto. Besicimba soyibona xa siye e-amphitheatre eGoli. Besingazi uba ilapha. Khanenzeni bantwana. Wow! 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 Ndinewari, Mr. Square. Chairperson, ndinewari ke ngoku. Ndiqala kumgangatho ophezulu kakhulu. I'm worried into okokubana kuzawuba njani na. Akwabe ndisazile bendirehesele ngabantu bazawupresenta apha. Hayi, abantwana ba-out of this world. Kukho laa ngoba it Manhattans. I've been Georgia, I've been to Georgia, to California and everywhere. But I've never been to me. Asazi into yokubana apha kulo mhlaba kazwelibanzi ungaphuma abantu abanje. Silendele masihambe siye eGrahamstown kulaa theatre uze sifumane abantu abazawusipresentela this. Kanti sinayo apha azwelibanzi. Besizama ukuphakamisa ke umhlekazi. Kufuneka ndibuse ukufutshane kakhulu yena nomsebenzi wam. So funeka xa ndithetha ndiwabale amagama. Angandikhawulezisela. Ndijubalazise ndingapha kwegeyithi. Mhlekazi, bendikuphakamisa ngale bhendi into yobana uke ungene uzosamkela apha. Balize sifuna lize ibhele apha. Lisamelele. Enkosi Program Director Ngutyana. Okwam nje I think kumbalwa kakhulu okanye kuncinci.
we have just requested me to come and acknowledge the dignitaries that are here today. Kodwa ke mandiqale ndithi nje Jomhlanga, ndiphinde ndibuye ndithi Zwelibanzi. Ukutsho koko ke I'm acknowledging the kingdom under the leadership of Zwelibanzi. Bakhona ke abantu apha abasuka phaya ebumbane neziphaluka ezingqongileyo ebumbane. Ndi acknowledge ke nenkosi zozoloko wethu ezikhoyo apha ngokubanzi ndingazicalucalanga nje. Ndi acknowledge ubukho benkulumbuso yesizwe sakowethu utata uMabuyane uDiya, siyakwamkela Diya. The provincial leadership ekhoyo sizibonile members zase-legislature ezikhoyo apha, siyazamkela, siyazi-acknowledge, siyazibuka. Ii-members ze-council elidiswa ngutata uQotywa uNonzaba ebesuka apha zikhona apha phakathi kwethu. Isigqeba ke esilawulayo se-college from the central office ne-campus managers ne-leadership ye-campuses yonke ikhona apha. Sino-leadership sikhokelwa ke ngupresident uNdwebi, sikhona apha nazo ne-students ngokubanzi ezikhoyo. We acknowledge them. Members and leaders of the sister departments ezikhoyo apha. Sisibonile ke nenqununu zezikolo zesingqongileyo who are our feeder schools that are here present today. We acknowledge their presence. And also the college partners in the form of sitters and other social partners that are present here today. We acknowledge their presence and grateful to their support. Then the college community as a whole, lecturers, staff members of the college, as Koyo Apa, we acknowledge your presence. And ladies and gentlemen, you are all acknowledged for coming and grace this prestigious occasion that we have today in the honor of our king, Jomhlanga. Kuthiwe ke manditsho uba khululani ibhatyi zenu nonwabe, senamkelekile, senamkele Tata uGotywa. This is a joyous day indeed. Let then be a good day to all of us, and let us rejoice in it. Thank you, Program Director. Anilawuleki. Imbumba amarimba band mayibiphakamisa nganeno ngelixa sivuyela uba si-acknowledgiwe sizindwalutho kulo msitho omkhulu kangaka wekumkani yethu kaJomhlanga. Siyayicela ke that group, unless ikude mhlawumbe sizawufakeni, sine-group entsha eyesine, asinqongophelanga zii-groups. Ikhona ivula kathathu, nayo ikhona apha. Sizawuzibona ezi groups. Kuyafuneka Mr. Speaker uyijonge le nto ye-art. Uyazibona ezi band ezivela apha zilolu hlobo, ezi groups zivela apha zilolu hlobo. That means sinaso i-stream se-art efana sibe naso specifically ecology. La marimba band isixelele into okokubana siyabalibazisa. Masimqhubele ke umhlekazi ngohlobo lase-KSD, please. Masiyeni. Sifuna okuqhwaba kwethu i-identity yethu apha xa si-acknowledge
uba sukuqhwabela ngolu hlobo beqonda uba hayi besingqamla into besingqamela. Otherwise xa sinethuba siyakumeneja inkxaso yakho. That's how we appreciate i-contribution yakho. Kuyabonakala uba uMr Scott bekade i-commerce manager. I-commerce managers, they are tempted xa zi-adressa i-staff to talk of lecturers. Iyandihlela nam loo nto yokokubana ngexesha le-COVID kwabuye ii-lecturers kuphela ukuzosebenza. So we formed i-WhatsApp group yathi doubles ngo-lecturers. Now xa sebebuyile ngoku i-staff sonke andiyitshintshanga mna igroup. Ndizova xa ndibiza i-meeting kuthi hayi ii-lecturers thina sinvayithanga kule meeting. Ndazitreyina ngento yokubana mandithi staff. So that's why I'm all inclusive. Send it ready. Okay, over to you.
Oh, yes. Thank you. Thank you. Siyabulela imbumba. Imarimba band. Hayi siyana Jeffers. Uba besivile nathi apha ecollege bakuzawuba nje. Ngeke sinethi band. Into nasivanga uba kanti ekumkane ihlebele abantu bawo babazohlasela apha kulomsitho wekumkani yekumkani. Hayi benza kakuhle kakhulu andibona into yini uzophinda seyikhangela. Oh ndabona no-doctor ndabasa. Oh siyabamkela doc. Siya-acknowledge nomama lo hamba naye siyambona. Siyabulela uba futhi uhlale ngaphambili akuqonda uba ngela xesha safunda esikoleni wangawokoyi ukuphendula imibuzo ngoba nto onqena imibuzo bahlala phaa ngasemva. To sasitati kumkani xa besavizithwa ngabehloli thina sadivayisa iplan yokokubana umhloli xa efika eklasini uconcentrata kwabantu bangaphakamisanga zandla. We trained i-students zethu sathi uba umbuzo uyawazi isandla sakho uzithi akazokukhomba. Uba ngaba awazi umbuzo hayi sawina nangoku uthi 1 to 1 2 awungena kwi-record book. So ndakubona kwena doc yayithi xa isandla is not at my conje. Siyavuya doc xa kuphakathi kwethu. Sivile ke principal uba akakho i-region so i-apologizile anyway. So sawucela ke xa sijonge apha kwi-program yethu uba kwi-remarks zointroducer uPremier. Lesawuzifumana ke kwisithunywa sikameya utata uDudumayo. Kuye ke ozawuphakama azoma apha asazisele umhlonitshwa wethu onguPremier. Kuthiwa nguPremier simazi. So uzawusazisa ke utata uDudumayo. Sesimphakamisile ngale Marimba band. Ewe tata. Into ndiyakhawuleza kandithethe. Ungangandibambi kakuhle. Thank you. Azwelibanzi. Kumkani mandikhahlele wena. Nguwe oyawukhahlela unozala. Ngoko kwaphaya kuthi ndafundiswa ngolo hlobo.
kulumbuso mandibhotise kuwe, andinguye umeya, ndingenguye utata uNelani, kodwa utata uNelani uba umsebenzi wakhe Premier omnike wona mkhulu, waze wacela nam lo into yoba ndiphakathele yena. uMylord ke sinedika esikolotana lona. Ndibulise ngokukhethekileyo kuwe Program Director. Vumani without wasting time, kusebusuku bekufanele uba siqale ngo-6, ndithi all your established protocols observed, kodwa ndenze nje inyweba kuba lo mntu ndizawumazisa uke wayingameli naye yokuthi apha ku-president we-student politics ndikuqaphele. Ukwenza kanje nonke sihlalo we-council ndikuqaphelisile because isichongo sesakho. Xa uzawuintroducer uPremier, awazi noba mawuqale Gqeberha eNgcobo okanye kuba uzalelwa phaya, ungazi ke nento yoba mawuyothetha ngaye eleRhuashandu hayi, kuba kulapho anikwe khona isertificate soba akwazi ukuya kwisikolo semfundo ephakamileyo. Ungazi noba mawuthethe ngaye at University of Fort Hare. Kuba kulapho ebekho, ungaqiniseki ke Premier nento yoba makuthethwe ngawe kwi-politics zabantwana esikolweni, also kuthethwe ngawe kwezi zokuguqula ubomi babantu boMzantsi Afrika, ukhokheleke kwizigaba zonke inkulumbuso, ikhokhele i-African National Congress iminyaka njengonobhala kwilevel yephondo, wabuya wazokhokhela njengosihlalo. Kuloo magabantshintshi as a visionary leader in good governance, usibonise imihlola recently 15 lonke lamasebe akhe aze ne-clean audit kurhulumente lweli phondo. He is a champion of the-resolutions zase-Kliptown ngo-1955. Enye yazo, he is championing the doors of learning and culture that shall be open for all. Yiyo le nto silapha kwisikolo esiwongwe kwawongwa ubukhosi boMzantsi Afrika sithiwe ngekumkani yabatheli. Komnye wemisebenzi ayichampiona ngokungazenzisiyo uPremier kukuqinisekisa into yokuba abantu beli phondo are involved in governing urhulumento, bangagqityelwa. Hence the communities here la agricultural center esemkanduli. Also on tourism and forest enterprise, siyakuncedisa Honorable Premier by trying to create job opportunities in that space. Akukho mahlathi azawulala kwesi space saseKing Sabata Dalindyebo angadali mathuba emisebenzi, kodwa abantu babhizi bayabiya amasimi bewabiya ngeepoles esingazaziyo Premier uba zisuka phi. Yiyo le nto nakwi-agricultural space sifuna uqinisekisa Premier into yokuba ukutya okutyiwa in King Sabata Dalindyebo kukutya okuveliswa apha ngaphakathi. I-institution le, it must align itself ngezikills eziza kuncedisa ukuadresa le micelimingeni Premier esithetha ngayo. Also uZwelibanzi unamalwandle zibabe nditshilo, on oceans economy siyakuncedisa Premier ukusondela nokuzama ukuqinisekisa into yokuba abantu bakuthi badala amathuba ngokusebenzisa
laa ndalo kaThixo ikwesa space. Ndiphakamisa wena ke mzukulwana mfo kaMambathana, uformer MEC wakwa-Finance, Economic Development and Environmental Affairs, uPremier weli phondo. Oliver Tambo, Oliver Tambo, Mandla, long live the spirit of Ukumkani, Kutomhlanga, long live. Long live the spirit of Ukumkani, Utomhlanga, long live. Ewe, entombi zakaThembu zifukwenza ntoni? Ewe ke. Ndicinga baza kuphakamisa. Sizela aga nasoja uvu Honza sizela aga nasoja
Because ayihlale phansi ibambe umthetho. Luntu makubekho ucwangco. Thank you very much, Program Director. Okwangomnye wabaphathi balapha ekhaya. Mandinike imbeko kuwe kuqala. Ndinike ke imbeko kumama obesivulela apha ngomthandazo mandi. Wathandazela nje uPremier nokumkani ekhona wamshiya kancinci namhlanje. Azabanzi umama umlombile. Ndivile yonke laa nto ibithethe ibininzi ndiyiyekile. Ndibambe le ndawo uba umagxarha umlombile ndatsho ndayazi uba kulaa ndawo ndisuka kuyo kwathi ze kubekho icawa. Kwakwindoda ekwakuthiwa umlombile enoba yayingutatakho lo umfundisi. Okokuqala uqula yonke into uba nento ezinenqawe. Uthi hayi inqawa zoyongangena ecaweni zanayo kodwa waveliso ziyekele. Siyambulela lo tata lowo phaya eSandolbanks kakhulu. Ixesha elide alichithe phaa kulaa ndawo umfundisi wehashe. Ukumkani wabathembu, ukumkani uZwelibanzi ebesekhahlelo kodwa nam mandiyitsho ndithi aZwelibanzi sitsho kube kanye ke bathenjini mthembu siyeke. Bese kuthiwa ke sawucela wena usikhahlelele kwikumkani esize ngayo namhlanje kodwa ndizawufika kuloo ndawo. Ifemeli yakwaDalindyebo yonke elapha. Inkulu ke ngoku ifemeli yakwaDalindyebo. Yile yakwakumkani, yile college, umasipala, bonke aba bantu bazibiza ngoba banguDalindyebo. So izimanga ngezimanga enizenzayo funeka niyazi uba igama lakwaDalindyebo ngiyalitshisa. Honorable Maqhubela olapha suka ePalamente, inkosi Dalisizwe ngumthunywa we-ANC ezawubambela umeya kwakunye nabathunywa abalapha bonke baseburhulumenteni.
i-council bese ichaza uba ininzi i-council members zalapha ecollegian ezikhokelwa ngumfo kaXotywa uNonzaba. Kumkani lo mntu lo kuthiwa nguXotywa ndake ndenza umcimbi phaa ekhaya wesidanga, iza bonke abantu mhla ndafumana isidanga. Ngoku bayaya phaa onkabe basahambela phezulu uba basafanda ufumana isidanga zabona zalapha eunitary. Xa befika ndibabizele ngenye igama, bafika indim ndodwa umntu onxibe into zesidanga. Ndithi kaloku umcimbi ngowam ayingowethu, ndifuna nifane nonke kule tente, umahluko ube ndim. So ndiyayazi le ndoda. Principal, the acting principal, ingathi nale nto principal sendiyilungisa ngoku, sendiyilandela ungaphinde kuthiwa kuthiwa kukhawulezwe kulungiswa izinto. Kwakunye ke neepolitics zakhe zonke zalapha ecollegian, the president ye-SRC nabafundi. President, you must be acknowledged. Nam mhla nda-acknowledgwa ngupresident Mbeki as a president ye-SRC, mfundi ndandisokha amakhiko ngathi ndibethe umntu ndamqukula, siva kamandi ndingupresident we-SRC euniversity. Imanene namanenekazi bonke abantu abalapha namhlanje nezikwayas zintle kangaka. Ndiyayibona ke ngoku xa isithi KSD we do tourism. Fama nizame ke ngoku uphinde niyenze kakuhle la branding ingabi tourism nje, ibe tourism, culture and heritage, kuba le culture siyibona apha ityebe kangaka abantwana siyabuza napha uba inoba apha kukho kodwa inyutshe ethile kule kulo mcimbi. Kuthiwa ntona ndisandifundile iMandri, marimba dance apha kule ndawo, kuba ezi kwaya zabantwana bebelapha kuthiwa zisuka apha locally. I-advantage ke yokuzokwenza i-memorial lecture, I've been doing a couple of them for some time. Subuze esikolweni ndiba nexhala ke ngoku xa uve kufike abantu abangaphethanga pen naphepha, kodwa umntu uze esuka kwakhe kuthiwa uya kwi-memorial lecture. By senibhala kwezi zinto ke ngokuna zi-sophisticated. Okay, utshilo no-vice chancellor, former vice chancellor wase-UCT uthi akasayazi into ephathisa amaphepha uba yonke into ilapha kule artificial intelligence. I-advantage yozokwenza i-lecture ke uthetha ngoba bonke abantu zii-first year students. Obevenye kulo nyaka upheleyo uthi uphinde iklasi lowo. So aba balapha kumkani zii-first year student. Kuba indoda phaa eyunivesithi yayive ifike bayenza i-economics, ifike ithi what is oligopoly? Kwawuphuma phaa nisahambe ligama niqala uliva le-oligopoly ne-oligarchy. Nilibuza kuba hayi beyiqala last year loo nto, bethethe waloo nto last year. Yindlela yakhe leyo. So i-advantage yam ke I've probably missed previous lectures, but I'm here today. As I would say that today we gather to unravel the story of a remarkable leader, King Sabata Dalindyebo, a pivotal figure in the history of the Thembu people and South Africa. Not only Thembu people and South Africa. King Sabata Dalindyebo's leadership during one of the most challenging times in our history is a guiding light for all of us. Senze into entle ke ngokuba simkhumbule ngokuba igama lakhe lingacimi, igama lakhe lingapheli ngenxa yegalelo lakhe kubomi esibuphilayo namhlanje. This lecture ties together the themes of King Sabata Dalindyebo's life, emphasizing his role as a leader, a cultural custodian, and an inspirational figure, while linking the legacy to the ongoing journey of the Eastern Cape and South Africa. Born on November 25th, 1928,
into a world of profound change and turmoil, King Sabata Dalindyebo rose to leadership under unconventional circumstances. His father's death before his birth led to his brother Sabata Dalindyebo, who notably raised Nelson Mandela acting as a king. His ascension to leadership as the paramount chief of the Tembo on June 30th, 1954, marked the beginning of a significant era. His reign was defined by firm opposition to Udalwong Mdagwa, not only to Dalwonga but to Dalwonga's policies. It was not personal. It was about the system. And the divisive Bantu authorities system aligned with South African government. Wayene clarity. Wayibona into engeyiyo. Kuba apha ebathenjini ikwi-DNA isuka kuDalindyebo. Naye akayithathanga nje kuba sekhona ikwi-DNA yasebathenjini lento yokukhulula ilizwe, not ulikhululela isizwe sakho but ulikhululela ihlabathi. When it was not fashionable to do so, King Sabata Dalindyebo stood as a vocal critic of apartheid, resisting the establishment of Transkei as an independent homeland and supporting opposition forces in the Transkei Legislative Assembly. King Sabata Dalindyebo's moral authority and outspoken opposition to injustice were widely recognized. His opposition to the Transkei government led to his arrest and trial in 1979. His eventual deposition and his replacement by his half-brother Bamlanga Dalindyebo. Yindlela esingenawuyitshintsha ke eyihistory yethu le sawumane sithetha ngayo, not ngenjongo zokuvuselela inhlungu bathembu, kodwa kuyafuneka khona ukuze singaphinde siphazame simane sijonga impazamo ezenzekileyo apha emveni kwethu. Apha evekini besiphaya e-ICC eMonti kwi-Eastern Cape ICT Summit. Esinye sezithethi ebendisabelana nazo phaa ngeqonga ibingu-Dr. Paddy Lihutla, former statesman wase-South Africa. Omnye ibingu-Professor Phakeng. I-theme yaphaya ibiyi-thought leadership. Athi uProfessor Phakeng xa echaza athi the thought leadership is an authentic leadership. It's an organic leadership. Kwezi zinto sithetha ngazo, kwezi characteristics sithetha ngazo, sibona ezo traits, sibona ezo features the authentic leadership and organic leadership apha kukumkani. Akaphatha nje kuba kuthiwa uyikumkani, waphatha kuba nezakhono zowuphatha zikhona. It is common history that King Sabata Dalindyebo died in exile in Zambia on April the 7th, 1986, and was succeeded by his son, Inkulu yabaThembu uKumkani Buyelekhaya Dalindyebo, azwelibanzi okhoyo phakathi kwethu. Siqaphela nomama unokwanda ahamba naye. Sure Madiba, behind any successful man there is a woman. Uyasifundisa ngale nto xa kuhanjwa umuntu angasukanga ngathi nje kubekho umuntu ebona laa nto yenza uMadiba nokuba uyohlika emotweni uyovula icango. Ndake ndayizama Mthembu yandixaka, ndaqonda mandiyime ke ayizabakho sustainable, ndahlaza ndingamili. In a significant posthumous event, King Sabata's remains were reburied at the Bombane Great Place here, kulo mhlaba
wawusazwe ngoba yiTranskei ngo-1989 under the leadership of uGeneral Bantu Bonke Holomisa. That ceremony was attended by ANC leaders and supporters because King Sabata Dalindyebo was a loyal member of the African National Congress until the end. Awumthembu uKumkani uJonghlanga was a loyal member of African National Congress until the end. Andithi makuthini ningandifaki ideas. Otherwise, more importantly, colleagues, the Thembu people finally had an opportunity to bid a proper farewell to their king. We are forever grateful to General Holomisa for the decision to rebury King Sabata Dalindyebo in a ceremony that was fit for a king. Qobeleni Holomisa kulo. Fellow citizens of King Sabata Dalindyebo municipality and the Eastern Cape province at large, General Bantu Holomisa is on the right side of history in the country. When other former homeland leaders sided with the apartheid regime and hunted down cadres of the ANC in their territories, General Holomisa offered shelter and protection to MK commanders and combatants in the former Transkei homeland. It is my strong belief that General Holomisa deserves recognition in the national orders while he is still alive because he used his powers progressive to support efforts to bring freedom and democracy we are enjoying today in South Africa. Ndiyamqonda ukwelinye icala kule meko sikuyo, kodwa ngexesha loba kuthethwe inyani, inyani masithethwe. Andithi ke mthelekiseni nonyawoza bezolo ugxalaba libanzi inqwelo emasondo-sondo yokuthwala iinziko zabantu beli lizwe. Ndithi nje yena njengonyana wesizwe masiyiqapheleni loo nto phaa kuye. Program Director, King Sabata Dalindyebo's life story is a testament to the enduring spirit of the Xhosa people, marked by courage and wisdom. He saw the pain of his people under colonial and apartheid rule and fought not just with weapons but with hearts, minds and spirit. uMagalathi uthi nani uthi ningaphinde nibuye nibanjwe idyoko bukhoboka. Ayinguye lutshoyo noMagalathi. Yimani ke ngoku enkululekweni ethe nakholelwa kuyo, kodwa ndiyayazi kumkani loo nto iphaa phakathi kweGenesis nesityilelo. Kaloku yilecture le, ilecture yinto eyenziwa kwi-tertiary education level ilecture. Nesikopu saphaya eyunivesithi nesalapha eTVET zange sangqala sisikopu esigabalala. So xa ndikunika isikopu seGenesis nesityhilelo ndifuna ubhadule kusephandle. uJonghlanga championed initiatives that brought essential services to our communities, foreseeing a future where the Eastern Cape would symbolize development and progress. Ezi zinto uthetha ngazo apha Dalisizwe zezi zinto ezabangela into okokuba ukumkani uJonghlanga ayeke ukumandelwa sisikhundla sobukumkani sakhe esipermanent alwele sona, kodwa asidele esi sikhundla afune uyokulwela inkululeko yabantu bakhe bonke, akwazi uba ikumkani enesidima ekhokela abantu abakhululekileyo. Zingaphi ikumkani ezinawuyenza loo nto?
benosuke azihlalele phaa angaphikisani namntu azonwabele aphathelwe into ezimandi ahlukane naloo nto. Kodwa yena wayazi into yokokuba iintshutshiso zakaloku nje asenofaniswa nobuqaqawulo busezawutyhila. So lo msebenzi siwenza apha nalo msebenzi uthetha ngawo Dalisizwe, ngala maphupha bangazange bawashicilela bawashiya kuthi, kodwa ngemisebenzi yabo nemibono abasibonakalisa yona babethetha bona. As we sit here today, beneficiaries of King Sabata's legacy, let his life teach us the power of resilience, the importance of preserving our identity, and the pursuit of justice. His journey, fraught with challenges, serves as a beacon, guiding us through our darkest hours. As we reflect on King Sabata's legacy, we are reminded of the profound impact one's individual's courage and conviction can have on the course of history. His life was an epitome of struggle, leadership, and an unwavering commitment to his people. Like any great leader, uJongtlanga was a man of both strengths and weaknesses. His challenges, however, never overshadowed his dedication to the cause of freedom and justice. He understood the intricacies of leadership in a time of tumultuous challenge and stood firm in his beliefs even when he faced with personal and political trials. Kunto enobanjwa kube kanye iqondo uba noba ivalelwa apha engcoko ithi iyawukhululwa ngomso ithi andiyeke kwaloo nto, ndiphumile kuloo nto. Masingadlali ngeSouth Africa, masingadlali ngabantu baseSouth Africa. Xa sinikwe ithuba lokusebenza masisebenze. Nditsho phaa Zwelibanzi, isizathu esibangela uba ngo-2019 xa singene eburhulumenteni amasebe karhulumente ebe-5 ebene-clean audit, emabini wona nee-entities ezintathu, kwanyanzeleka siqalise iphulo loku-inculcate iculture phaa ethi abaqeshwe ngurhulumente baqashelwe usebenza bamkele, abaqashelwanga kwamkela basebenze. Yiyo le nto kasibabiza sisithi bazi-civil servants. Asinakhariye kwarhulumente, sinezicaka zabantu. Ubufuna ikhariya mbovula i-consultancy yakho, uyovula isejari, uyovula i-law firm yakho, yikhariye leyo. Kodwa ubuthatha u-Z83 ubufuna uba yi-director general, ufuna uba sisicaka sabantu. Nonke ke nina balapha, noba ungutishara, uqashelwe ukuqinisekisa uba aba bantwana babantu abamnyama balapha mababe lulutho, babe yityuwa yehlabathi. Mna mntu uzalwa ngabantu ababomvu ke ingca yayide yajeka yayelwe ezilimbolo, iva kwagama elithi izilimbolo lesikolo. Basasiphuma sithi dwedelele phaya. Yayingekho le nto ikho, singenantombazana, singenakweka, ubomi bethu bunormal. Ndayazi ngoko into yoba ngoorawunda vele ababini abaneqanda elincinci, eli umfundisi umlombeli wayingenisela kulo icawa xa ejikeleza kwizitishi phaa zakhe phaa kulaa sekete. Ndayazi into yoba tyhe utitshala noba ukhona phantsi komthi, akho gumbi, kuzawubakho umntu kule ndawo, nam ndingeli. Le nto yoba sibe nabantwana abaxakane nomgowo ngexesha loglowa, athi umntu ndiyagowa, loo mntu lowo
abazali bakhe benza yonke into ephantsi kwelanga. Yabona mhla ndenzelwa i-birthday Mthembu phaa e-University of Fort Hare, ndandenzelwa ngabafana baseMelika ababezitshomi zam bezi-exchange student. Ndenzelwa i-birthday, ndandiqala phaya ekhaya zange ndive nomama othi happy birthday ngelanga le-birthday. Into enondibuza yona inye, ziphi iinkomo lo mambathane, and ndamqonda ngandifuna le nto angathi ufuna ukogqitha utata ngokugama. Mane kuthiwa ngunyana amambathane, unyana amambathane. Ndingumntu ungwane madoda. King Sabata Dalindyebo's legacy is marked by his steadfast opposition to apartheid and his commitment to the Thembu people's rights and dignity. His life reflects the complexities and challenges of leadership during the turbulent period in South African history. King Sabata's forefathers, like many traditional leaders, stood against the tide of colonial forces, defending our land, culture and dignity. Namhlanje abantwana bam nibonisa italente yeculture yenu. Yile tourism yoba abantu abasuka kwezinye izizwe bawufika ebathenjini kuthiwe singabantu abanjani ebathenjini, sibabonise ngani ba abaThembu ngabantu abanje ngolu hlobo. Kutsho kuze abanye abantu akuthiwa ngabakhenkethi xa befika bathi sifuna ubona esaa sizwe sabaThembu sizibonakalisileyo ngolu hlobo. Their resistance in these battles laid the foundation upon which King Sabata would later build his legacy. As he grew, so did his understanding of the injustice surrounding his people. Rising to leadership, he carried not the aspiration of his family, but of the Eastern Cape, a land once torn by the ravages of colonialism and apartheid, would rise as a beacon of progress, unity and resilience. As we honor uKumkani uJonghlanga namhlanje, we must reflect on his enduring lessons. His life is us the importance of standing firm in the face of adversity, preserving our cultural heritage, and working tirelessly for the betterment of our communities. nguJonghlanga ke lo sithetha ngaye apha namhlanje. King Sabata Dalindyebo exemplifies the spirit of leadership that is not self-serving but dedicated to the upliftment of others. Ngengazange aye selfish, he was selfless. That's why he made sure that namhlanje sinezi colleges zingaka khona ukuze amacango emfundo avulelwe abantwana. Wayozabalazela loo nto eyozabalazela ikamva eliqaqambileyo. Not like laba bantwana nesi sizukulwana nisibonayo namhlanje. In his honor, let us embrace our challenges with the same resolve. Let us continue to strive for a society that is fair and inclusive. As we face the modern challenges of economic development, social inequality, and environmental sustainability, his legacy is a guiding light, inspiring us to pursue a path of progress and harmony. It is imperative to ponder how you would have confronted our nation's current challenges. In the spirit of his wisdom and foresight, let us ask ourselves, how would King Sabata Dalindyebo respond to the post-apartheid difficulties of poverty, unemployment and inequality, the gender-based violence, esixakileyo namhlanje, and the myriad of issues that continue to affect our society? In addressing poverty, it is conceivable that King Sabata Dalindyebo would have emphasized the importance of community-based solutions and self-reliance, encouraging initiatives that empower grassroots level. His approach might have involved promoting education and skills development as an essential tools in fighting poverty. I was quite thrilled when we came in here, chairperson we-council kwakunye no-principal beyosibonisa umsebenzi wezandla owenziwa ngabantwana apha esikolweni.
Excellent. That's what we need into yokokuba sibe ne-curriculum engaproliferate i-dependence. Sibe ne-curriculum yabantu abaphuma bazenzele kuba banikwe ubuchule bokwenza loo nto esikolweni. We really appreciate that gesture. We're going to work with you to grow it and expand it as part of continuing with the legacy kaKumkani uJonghlanga. Regarding unemployment, especially among the youth, King Sabata Dalindyebo likely would have advocated for innovative approaches to job sizing, the importance of entrepreneurship, and the development of small and medium-sized enterprise as engines of economic growth. Ibona ipolicy ekuthiwa yitenda, ndanoba ipolicy kodwa ndiphana urhulumente. Yinto ngobuntu bayo kumkani into ekuthiwa yitenda. Yenza sayeka ukwazi ukucinga, yasicuntsa sazii-dwarfs kuba sonke funeka sitshanelwe kule nto ekuthiwa nazi ii-terms of reference, nazi iintontoni, zidraftwa ngabantu abathile. I-Myback le siyiqhuba apha iqhutywa ngabantu abathile. U-Myback ngumntu. uFord nguHenry Ford. I-Mercedes Benz thiywe nguMr Benz owadibana noMyback baqalisa imoto ekuthiwa yi-Mercedes Benz kwanti nonti engekho phaa eJamani. Kwanti bendiphaya kwezi veki ezintathu zigqithileyo, boniswa kulaa museum le ndawo ijike yasisixeko, kwakungekho nto kukho abantu abahluphekileyo. La madoda adibanisa amacingo, ezaa moto zamacingo zayekwayo. Qala phaa benza imoto yamacingo bayidibanisa sazofika kule Mercedes Benz esinawo namhlanje. Mercedes Benz phaa uqesha abantu abayi-25,000 phaa eStuttgart. uVolkswagen uqeshe abantu abayi-45,000 kumkani. Ndifuna ikumkani neenkosi ezola ukuthi siphathisane uba ndike ndaya e-UAE kumkani ndabuya neebhaloni ezininzi ndandibanza ko ndikuzamele enye kwezaa bhaloni noba izolala apha ebombani kwezaa bhaloni. Ndifika kuphethe phaya Your Royal Highness, inkosi. Iinkosi ezinentliziyo yabanzi. Xa ndifika phaa kuthiwa akho kwamfuneko yayunion apha. Kushushu mos kusedezethi. Umntu isixo semoto sishiye emotweni, imoto iduma, angene emall ashophishe, aphinda noba ifowuni yakho uyishiye phezu kwemoto, uzawuphinda ubuye ifowuni yakho isekulaa ndawo uyishiye kuyo. Akho nomntu odidizele ecaa kwento yomnye umntu phaa. Yeke ke into yoba ndayiva into yoba ingxaki yabo ingathi uba uxakwa limehlo bakuncedisa apha emehlweni, uba uxakwa sisandla bakuncedisa apha esandleni, khona ukuze ungaphinde ube yingxaki. Kushiyeke zonke izinto ezingenangxaki apha kuwe, yonke into eyingxaki inikwe indawo yayo. Kodwa ndizama ukuthi uphuhliso olu njengoba labonwa ngookumkani okokuba uphuhliso lungenziwa ziinkosi zisebenza nombutho ofana ne-African National Congress, kuba ngumbutho weenkosi, ayingombutho wethu thina maphakathi, ngumbutho weenkosi, ngumbutho wabefundisi. So kubalulekile uba simane sikhumbuzana ngaloo nto. Ndithe xa ndihamba namhlanje kumkani ndigqitha apha kwatata uDan Pasiya ndacinga yena mhla waye ndibizele phaa kwakhe, wathi kum bayaphela abantu yile ndlela, bayabhobha. Bayayibona laa ndlela phaa wawuthi xa uthi gqi kwaDan usuka ngakutsolo isihla ithi igaraji, uthi bayabhubha iingozi ezilapha, ndicela uhambe uyolungisa le ndlela. Ndithe ka ndihamba phaa namhlanje ndacinga amazwi wakhe, hleli naye phaa, engasekho enjalo, may his soul rest in peace. Xa uhamba phaa usiya eTsolo Junction ingathi awuhambi kulo mhlaba, ingathi uhamba kwelinye ilizwe. Akuphelelanga apha ke kumkani qha, ubukujikeleza apha eprovinsini ufika kuqhuma uthuli yonke indawo kwezi ndlela zidibanisa iphondo.
ingxaki esinayo kumkani esifuna ukuncediswa nanguwe nenkosi zonke, bekufanele uba kudala sayenza indlela esuka apha eMthatha iyowuma eVichtsville, kuthiwa yiDualing xa ibizwa, befama ziindlela eziyi-4 2 inkulu. Sibe siyayenza indlela esuka e-airport ezongena apha eMthatha, asikwazi uyenza kungona bathi bazawukwazi bagqibile ukuthetha nabantu apha, bazawuyenza ngoFebruwari uyikhupha i-advert uSandral lena ibheka ngapha indlela. Abantu bokha phezu kwendlela, amanxiwa acandwa njani phezu kwendlela? Abantu bokha phezu kwesiporo setreyini. Ndibona iitreyini zijikeleza phaa, ndade ndabuza phaa kulaa madoda phaa, bandinike nethuba kumkani uba ndiyoadresa ipalamente yabo. Hleli phaa eJamani, eHanover, ndaya phaa ndayoba adresa epalamente. Ndibuze iitreyini zalapha zijikelezayo, enye intwana yalapha ekwiprogram yethu phaa ekwi-exchange ikhona apha njengoba izosamkela. Ndiyayibuza ke ngoku ihlala phi, isuka ngapha eBhayi. Ithi hayi, ixesha ngoku nayo izawuba ngu-7. Ithi kule ndawo ndihlala kuyo is far rural, zawufika ngo-2 AM. Ndoyike ke ngoku mna umntu ebesengu-August apha, sowukwazi uzihambela apha eJamani wedwa. Uthi hayi kulula, zawukhwela etreyinini. Ndithi itreyini yalapha ihamba koko ikulayisha noba uwedwa. Andiyazi beRhawutini iyayenza nalaa nto. Ngujujuju wento kuba yi-service to the people. Service to the people. It's not about how much do you make. It's about the service yoba abantu benayo. Sirhalela loo train xa senza le ndlela ingu-N2 highway kumkani. Sokho iBhulorho apha eMsikapa naseMthetho ezingekhoyo apha eAfrika zimbini. Azikho eAfrika. Ziza kuqala ukubonwa apha e-Eastern Cape. Sidibanisa iDurban ne-East London. Umntu athathe 4 hours xa iqhuba esuka e-East London abheke eDurban ngokukhawuleza. Umzimvubu udem okudala sathetha ngawo owaconceptualizwa ngee-early 60s abelungu ngabomi, kuba beyazi into yokuba xa banawokha laa mzimvubu sizawuyeka uba i-labour sending. Abantu balapha bazophinde bafuna umsebenzi eRhawutini, bazawulima bonwabe bahluthe apha bahlala phezu kwawo. Ekugqibeleni besekuthiwa phaa eRhawutini ndingumzimvubu phaa kwi-National Executive Committee nakwi-Cabinet xa ndiye phaa. Xa ndizawuthetha phaa sizande kuvekwe kwinto embombayo ke umzimvubu, ndiqala ngawo umzimvubu. Ngoku ndithetha nawo umzimvubu uyenziwe, urhulumente uyibekile 8 billion yokuqalisa uphase 1 wayo apha phezulu. Unqumla imilambo apha, unqumla ithina, unqumla itsitsa, unqumla umzimvubu, unqumla umzintlavu. Zonke izi-perennial rivers zihamba ziyodibana ngomzimvubu zibheke elwandle, zishiya abantu ngasemva abanamanzi. Silungisa loo nto kumkani. Sifela izono zookhokho bethu ke mhlawumbi, kodwa babezibonile balungiselela thina into yoba ngeli xesha sibe ready ukuthatha lo mkhondo siwubhekise phambili. Apha ndizothetha ngokumkani uJonghlanga. Ngesingenayo le nto ndithetha ngayo uba ngengazange waya e-exile de wayobhubhela e-exile, thatha abantwana bakhe waba inconvenience, wayohlala nabo kumanye amazwe bazimbacu. Nantsi ikumkani yethu isuka kuloo experience, joni lo mkhondo wesizwe lokoko. Ukumkani ebezasikhuthazelaa loo nto, ithenda ke ingxaki yayo yabulala le nto kuthiwa yi-intrapreneurship. Umntu one-idea nonombono ofana noHenry Ford, ofana noMr Burns, uthi sawuba nalo mbono awuse kwarhulumente, ngcono sikhuphe ithenda, yazi lo mbono ngowakho, akho mntu ebekwakucinga ngomnye. We're addressing those issues kumkani, ingakumbi ukuthargetha abantu abatsha ngee-programs ekuthiwa ngoSiqalo, just to give le nto icingileyo ke sikuxhase ngayo. Namhlanje unoo-Shoprite Checkers zii-IPs zabantu ezo. Ngumntu obehleli kwakhe wavuka nephupha lokwenza ivenkile, yaqala ivenkile yakhula yayile nto iyiyo. Sizama ukukhulisa le ndawo kumkani. Mandiripote kuwe okokuba
le ntlungu besimane siba nayo skewed development in Eastern Cape ibe ngathi development into yangapha phesha kwenciba eMonti naseBhayi kuba sine-SEZ ezimbini, East London IDZ nekurha pha eBhayi. Sizibonile zwakhulisela amashishini ngondithetha nawe ikurha iyodwa inee-companies eziyi-58 ezi-operate apha kuyo. Enye ibisanduthi izo-investa apha nge-3 billion kuthiwa nguStellantis. uStellantis wenza iFiat, iPeugeot, iintontoni ezaa moto. Uzawukokha imoto apha just to affirm us as i-auto manufacturing hub in South Africa. Zenzeka apha e-Eastern Cape ngeli xesha lethu ngenxa yezi ntsikelelo nala maphupha ookumkani uJonghlanga. So ivision esinayo siyaqhubeka ke kumkani nale Wild Coast SEZ. Manditsho kuwe kumkani uba sizawuyiqinisekisa iphaa kuminister ngoku besiqale sayi-aphruva uba mayibe yi-industrial park kuba bekungekho companies ebezize ngaphambili. Ezize ngaphambili zasayina ngoku into ekuthiwa zii-off-take agreements that worth about 1.7 billion. Yile siyenza apha ngase-airport. Yi-Wild Coast SEZ efuneka isidibanisele u-Eastern Seaboard, isidibanisele laa oceans economy bethetha ngayo apha umhlekazi, isidibanisele the smart city Port St John's concept. Yonke loo nto sifuna ukuyitshintsha le ndawo. Ndidla ngothi ke kandithetha nje lula ndithi abafana beqhela ulindwa kwaNdabakazi kumkani. Umntu atsho hey baby linde kwaNdabakazi. Uzawufika kwaNdabakazi engaziwa makamlinde phi kwaNdabakazi. Kuba sibethe into enzima ye-exchange phaa kwaNdabakazi. Uzawulinda phezulu kanti umntu usezantsi amke nabangabangaba selwandle. Phaa eQonce soze iQonce liphinde lifane. Noba ulingena usuka ngaseMonti, noba ulingena usuka ngaseNgqushu ubheka ngaseBhayi, soze liphinde lifane iQonce. Ngoku ndihamba ngale ndlela ukusuka apha kwaBhaca ukuya emaXesibeni yonke laa ndlela iyavulwa, contract is on site. Ubusuka eBhisho uza eQumrha yonke laa ndlela iyavulwa, i-contract is on site. Siyenza zonke ke ezi ndlela ukwenzela into yokokuba sinwenise amathuba okokuba kuphuhliseke ezi ndawo zethu ngobuninzi bazo. I-KSD ithi ifuna uba yimetro kumkani. Andikho sure nabasebenzile nabazokubrifa. Kodwa funeka silwe i-crime kuba ukumkani zange abheke eyozabalazela i-crime nokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama. Bekufanele uba abantu abangoomama umntu uyalala evale icango langezantsi. Ndithetha abantu kwasezilalini ngamacango asezilalini ayaqhawulwa kubekho elingelinye elingezantsi. Andinazi apha eTalma nenza njani. Le nto ye-gender based violence ibuhlungu. Ngomso silontsha kwakhona i-16 days ngaphela usikisiki. Kuba funeka siqhubeke nale campaign nale awareness. Bade abantu abangootata bayiqonde into yokokuba abantu abangoomama ziintyatyambo zelizwe, ayingobantu bawuhlukunyezwa. Ukumkani uJonghlanga zange aye exile for uba amadoda abulala abantwana abangabakhwetha. Umntana obhubhele ebakhwetheni ubulewe yindoda qha. Noba isitori uzawuthi ngubani na kuba ubulewe kungakhathalelwa yindoda ebakhwetheni. Amadoda makake abhinqele phezulu xa sikhumbula ukumkani uJonghlanga. I'm equally certain that King Jonghlanga would have been pleased by the infrastructure development that is taking place around i-OR Tambo. That includes this college. This college xa ingakho stable, ingena-principal, i-vision yayo izawuloko ithandabuze because there will be this element of uncertainty. Wonke umntu obambeleyo uloko enewari, akafuni nokuphazama, uyafuna unikwa abheke phambili, angafuni uthatha ii-decisions kwelinye icala sibe nezo ngxaki. So we really appreciate the vision yale council yokokuba nenze this annual memorial lecture. Congratulations to you for that. Ukugcina
eli gama nodibetha nomasipala ni-consistent ubona iqala. I don't know umasipala uyenzeka ngaphi yena i-memorial lecture kakumkani le athiye ngayo. Fanele apha emilebeni abantwana bethu abakhuliswa ngongathi usetyuba umntana ayazi into yoba yintoni le kuthiwa yiKing Sabata Dalindyebo. Because abanye abantu bacinga mazithi igama lesingesi qha xa beseuba lithethwa ngumntu wonke lilula, abanye balifaka edakeni, abanye balifaka kwiinto ezingafanelekanga, njalo njalo. Siyazama kumkani ukuqondisa izinto kodwa akuzubakho lula. Manditsho ke kumkani into yokokuba uJonghlanga would have been excited by the start of construction to build an oncology unit at Nelson Mandela Academic Hospital. The Eastern Cape Provincial Government is investing 416 million for the construction of the state-of-the-art oncology unit here in Mthatha to ensure that cancer patients in this district do not travel more than 500 kilometers to East London to receive cancer treatment. Nale kumkani ndidibana ebhalonini kudoctor awulapho osispecialist salo mcimbi siya Durban. Andibasele ntlungu ufuna uhamba ufuna uye eKapa ufuna uthini ulapha eMthatha izinto azidibani ezi machines zingapha into ndiyabuza imali le machine uthi kumba zingafana noba ngumatshini nje othile ngokwangoku sibe sibambisa uthi kum yi-25 million loo matshini. Ndithi 25 million kaloku imali karhulumente leyo xa ndizohlika eDurban ndifowunela wonke umntu ogcina imali karhulumente ndifuna i-25 million andinokuthengisa aphi izani nalaa mtshini kuba lo mntu uyahamba lo and lo mntu is a scarce skill. We started then 2 years ago. Now sakha la unit ye-oncology. Zikhona ke nezinye phaa iunity phaa ezinye zezoqinisa amakhaya. Yonke into funeka ihambe ngendlela. Sifuna uhanda izawusilela ukuzinza kwamakhaya kumkani kukuzinza kokuhlala. Ukuzinza kokuhlala kukuzinza kwelizwe. Nazo xa into esiyenzayo. La unit ilikhaya ibalulekile kuthi. Ukumkani wayefuna loo nto, iibhodi ziphathe kakuhle, ii-subheadmen ziphathe kakuhle, iinkosi ziphathe kakuhle, ziphathe abantu abavayo. Ungathi ubetha intsimbi yofaka isikolo kubekho ubetha intsimbi yosikhupha ngaxeshanye kule nto sikuyo. Abantu abayi-250 bonke bazawuqeshwa kule nto ndithetha ngayo ngokukhawuleza kwenziwe lo msebenzi. In the light of these reflections, there's a clear call to action for all of us citizens, academics, politicians, civil society, and traditional leaders. We must collectively address these challenges with the same courage, wisdom, and commitment to justice that King Sabata Dalindyebo exemplified. Citizens are encouraged to become more engaged in civil matters, to hold their leaders accountable, and to participate actively in the development of their communities. Academics have a critical role in researching and proposing innovation solutions to societal problems and educating the next generation of leaders. Politicians and civil society leaders must uphold the values of transparency, accountability, and service to the people, remembering that their primary duty is to serve the public good. Traditional leaders, in the spirit of King Sabata Dalindyebo, are called upon to be custodians of our culture and to guide our communities with wisdom and integrity, always putting the well-being of their people first. Ndiyayeka ke ngoku. Sisikolo kaloku esi. Nethi kuthiwa i-lecture funeka uyikhethe kukho umahluko phakathi kwe-class ne-lecture. So apha sizothetha ngokumkani. As we face these challenges, let us draw inspirations from the life and legacy of King Sabata Dalindyebo. Let his spirit guide us as we work together to build a more just, equitable, and prosperous Eastern Cape. Kumkani Jonghlanga's story is not just a chapter in the history book. It is a living narrative that continues to inspire and guide us. His dedication to the cause of freedom, justice, and well-being of his people is a beacon
that lights our path forward. Thank you for joining us in this annual lecture to celebrate and reflect on the life and times as well as the legacy of a true leader, a custodian of culture, a champion of the people, uKumkani uJonghlanga. May his revolutionary soul continue to rest in peace. Thank you. Remember what I told you in my opening remarks. Please be patient with me. Siyazi sinesibona thina esithi. Ndizawucela uMr. akathathe nje le ndawo ndimyalele uba athathe yona ngokwamagunya kulaa ndawo. Hlekazi. I think into yabo. Enkosi kakhulu. uPremier uthi ke usisifundiswa and kusesikolweni apha. Njengesifundiswa ke ndike ndatitsha kwezinye izikolo. Uba ngabana ufika uthethe mntaka Gwadane uthethe uba ngathi akho mbuzo ungabikho umuntu ubuzayo uhambe ubuyitisha lokwenyani uphumule exhala kazi bavilene. Now uPremier sivumelene uba kuba izi first year students ezilapha uyafuna unika noba bathathu babuza imibuzwana nje abafuna uyibuza uzayiphendula. So this is an opportunity for anyone who wants to engage with the Premier. I will only allow 3 people, no more than that. And we are not making speeches, we are just asking questions or a very brief reflection. So I see one hand there, Umtaka Adonis. Sikhona esinye I see upresident apha we-SRC. Sikhona esesithathu sokugqibela ukhona umuntu onxiba ikepsi bantu ubona kakuhle ikepsi emhlophe but izaba nguwe but andikho sure uba sinayo imic. Let's start there. Yes, Nancy. Let's start ku Mr. Adonis very quickly. Because isihlalo wekhansela manibulise kwinhlanganiso yonke sekuchiwo igama nguphiko lomzi Adonis zimbini into eziphambili isihlalo ndicinga uba ubusowutshilo asizanga kwigaladina apha okanye kwi-competition okanye kwi-awards. We are here to attain wisdom and knowledge from the lecture so that i-pattern kakumkani sihambe nayo. Into yokuqala ke i-comment endinayo into yoba ikhona iproverb ye-Scottish ethi if wishes were horses we will ride on them and then we get to our destiny. Njengabantu abakweli phondo sineminqweno kule lecture ubuyinika apha. Uba eza brothers zam ziyi-4 zizi-graduates bekuthiwa ziyosebenza mhlawumbi ngomso kwifem zeli lizwe apho ukumkani uDalindyebo wayesilwela. Nanku kumbuzo kuPremier. Ngo-2016 ndicinga uba eli phondo sijikise imali engange-1 billion rand treasury. Uthi ke uPremier bekhona ngelo xesha uTata uMaswale xa ekhomenta kubuza uba i-500 million ijika njani ukuya kwi-treasury kwa-education. Athi yena is not aware. Isebe ngelo xesha laliphethwe ngumfiki ngasekhoyo MEC Makhuphula. Kodwa ke ndizapha kuye ke ngokuPremier. Kule minyaka ndicinga uba ngoku sele isithoba
naye beke wakhalima kakhulu ngalo mkhuba esithi I think we've lost over 1.2 billion 2 current years. Department of Social Development 242 million. Kwa human settlement about 300 million. Kumasipala sikungu yowarthambo sijikise about 1 billion ngenxa yokulwa kwamacomrade. Bendifuna ukubuza pha kuye njengoba ukumkani benqwenela into yoba eli phondo liphuhle, ingaba izakhono zeenkokheli ezakhokhele nazo zinalo na uxanduva lokuthatha i-responsibility? Ngoba kaloku uba uyaphangela uyapha e-KSD uzawufika iphuma phaa isiwa ekuseni ngasesasol garage isuka phaa kulaa ndawo kuthiwa kuseCopper Lake yabila itoilet phaa. Inqumile ngoku uzayibona ekuseni xa siphangela 1 billion for treasury from the Tambo that is responsible for sanitation and also for water. Kokugqibela njengoba ndisitsho ndisithi ndithe uzawudilishana nabo abantu kulaa cabinet yakhe abajikisa imali. Just last financial year kulo March Singatha has lost 1 million rand kwa-education. Education ke yefuna department siyazi iyahlupheka in terms of infrastructure. Usepha useng-MEC umbuzwe nayo into yoba ziphi izithembiso njengoba sithi ikumkani le bekufanele uba xa yonethetha ilizwe lethu liyaphuhla kodwa asiboni ukuphuhliso. So ndizama ukuthi ke ngaloo mazwi bendifuna uqonda phaa kuyo into yoba how far economic story, the more we spend, the more employment is created. The 1/2 billion that we have lost, plumbers, public farmers, pressure, bricklayers, but farmers, pressure. But today we have lost that money under his leadership. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Adonis. Anisiyeke nje le ndawo kaNcatha no education, I'm sure uPremi uzayinansika uzayilungisa kodwa i-1 million le ibalulekile. President. Enkosi Chair, mandibulise Premier. Premier, njengoba silapha sizi-students sifunda nje sifuna ukuphangela asiphuma apha. Kudala ke abazali bethu babe baye eGoli xa befuna ukuphangela. But now even iGoli is overpopulated, so umuntu kufanele aphangele apho akhona. Ndicela ukubuza ke Premier, i-province yenzani nge-issue ye-youth unemployment? Enkosi. Enkosi kakhulu. Owesithathu nguwe bhuti, andikuboni kakuhle kodwa ungazi-introducer nje, unekephu semhlophe nanko ephakama phaa. Ndicela nimnike imike. Ngokugqibela ndiyakwazi ubala kumkani, andifani nomthwa. Umthwa kuthiwa xa balathi inye zimbini, athi inye zimbini ziyadlula inyama inye zimbini, inye zimbini wathi badlule kuthi wathi hayi zimbini inye. Mna ndibala straight. Thank you very much. Thank you very much mhlali ngaphambili mandibulele. Ndingu-Athenkosi, ndisi-student salapha e-KSD TVET College. Mna Premier bendizocela ukubuza uba apha eMthatha sinengxaki ye-buildings ezilapha etown. Ezinye zezikade-head, ezinye azisasebenzi. Ndizothi zi-hijacked by our African brothers, especially when you go to kweli cala laseGrosvenor, enye yancame yatshiswa because bayalwa ngezi buildings. Ninakekela kanjani into yezi buildings so that zingazo-hijackwa, because as a building there are things ezingenziwa ezi-important. Take offense to those buildings ezingasebenziyo. Apha eFort Gate there are many houses ezingena kwamntu phayana, and abantu abakweza buildings they are there bengekho semthethweni. In 2018 kwakudlale u-cutting edge showing abantu
I'm not sure ukuba yintoni la organization yaye izenzeleyo i-Tata's buildings zalapha eMthatha. Nenza njani ukuhlangabezana nabantu baseMthatha, to be specific i-OR Tambo, ukuze ezi buildings nenze sure uba zenza into ezibalulekileyo. We are students from KSD. Xa sigqiba i-engineering zethu phayana besinoya kwezi office kwezi buildings siyorent ii-offices phayana, senze i-electrical engineering, i-civil engineering, i-ITs, offices phayana sidrente phayana. Not people who are not from those centers. What are you doing for those buildings? Uzawuthela apha uzawuthela apha. Secondly, Premier, come on, this is about the feature Premier. Oh, besicinga ugqibela kodwa ungathi quick mntakwethu. Okay, thank you very much. Okay. See, another thing ebengizoyibuza Premier, ikumkani zethu okanye ikumkani yethu iyalapha e-Eastern Cape or apha e-KSD, why ingatreateki ngokufanayo nezinye ikumkanis? For example, the kumkani of KZN, when he enters the mall, he will stop in KZN. You will look at ikumkani se-KZN. Ikumkani se-KZN ine-resources. Why ethi ikumkani ina-resources? Inedipende kwe-EF ukuzibene something. We need to take care of our king. We need to take care of our king. Kunezinto, I'm not sure noba umuntu kuthiwa nguprofessor noba kuthiwa ngudoki na, why iwusu ingenokwazi ukwenza into ezothi kudoctor buyele ekhaya like other kings, then kufuneka ethi king uthathe focus. Enkosi kakhulu, enkosi kakhulu sokuphika umkani angemanzi. Aha! Allah! Attention! 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 Kamaguni bathembu, hlalani phansi bamhlebe kahle. Ngobuhle benu. Bathembu. Kukho into endicela ukuyilungisa hayi kakubi. Ngembeko bethuna. Ndiyacela ndisenothetha into eningayithandiyo. Nisenoba uPremier nimncanelwe kakhulu. Kodwa ndicela ukhe ndimthethelele namhlanje. Niyandazi mos niyabona lo mbala ulapha emva kwam? Ungaphinde usuke lo mbala apha. Niyazibona ezi ziketi zilapha phambi kwam? Zireflekta umbutho wam. Now, uba bekunothiwa xa ndithatha iqonga ndingaphendulana noPremier kuba yena ekomnye umbutho, then we would destroy the spirit of the land. Fena nje xa elapha njengoba simmemele uba azosiwonga ngokuthetha ngoJonhlanga. Uba ngaba for instance yomithathu le mibuzo ibuzwe apha iphendulwe kwispeech sikaPremier, unless you are not a good listener. Ndiyamamela ke phela kwento enditya ngayo leyo. Yomithathu le mibuzo igqityobuzwa apha has been accommodated in that speech. So I don't want to open a dialogue of questions. Let's honor uJonhlanga ngaphandle kosusa ifocus kuJonhlanga soyijula kuPremier ne-African National Congress mhlawumbi ebhatyaza phana. Nasikhe siyixolele namhlanje ne-African National Congress. Noba ibhatyaza kangakanani makhe kuphethwe ngoJonhlanga. Sonele. Namba ngaqala nge-EFF am apha, ngomdaka isali apha.
So ndiyanicela ke bantwana bahle, nina bantu benze imibuzo, le mibuzo yenu ayimibuzo to be answered uPremier eme ngenyawo engxamile. Call uPremier, your administration should call uPremier. Engazelanga lecture kaJonghlanga zophendula ezi concerns, because these concerns, they make us sick. We speak to them day in, day out. You have the right to shine alone. But back in Namdanikwa Elkong, ndingaziphiliza apha yonke le nto ubuyithetha. Ngayicumza yonke le nto, but I'm here to honor. That's my mission. So ndiyanicela bantwana bahle, mathula maduna kowethu, zinkwenkwezi ezishiyana ngokukazela ezulwini, kanikhe nisixolele namhlanje. Kanikhe nisixolele namhlanje. uPremier uba nifuna ndimbekele usuku, umntu makaphakamise isandla athi date. Wait, abuye azophendula, because we have more questions to ask. For instance, kukho umuntu obuza ngama. Niyabona ubunkedama ndikubo? Ubuza ngobunkedama bam. Kodwa let's share something. Uyazi, kukho le nto ithethwe ngilamfo, bendikhe ndathi kuPremier khawuyekele kumza kuphendulela. But ndisalakhe nijonge ezinye izinto. As much as we dislike ukungathethwa ngokulinganayo nezinye ikumkani, kodwa asifuni kuthatha izinto ezifamana nakwezakumkani. Andinawucela mna uba xa ndingena kwi-shopping complex makuswaye abantu for when I need the people. I mean, yimbeko emdaka leyo, ucela imbeko nje engenabuthixo. Njani abantu bakho ubathandayo, xa uzawungena phakathi kwabo kufuneka basuswa? Njani? Are you still a king of the people? Or you're just a fanakalo king? Mamelani ke bantwana bahle, khe ndinise kule ndawo ithi. Niyayibona ikoloni? Anti need proudly call Eastern Cape Impuma Koloni. Do you know what is that in English? A colony of the East. Are we still a colony? Are we still a colony? So why don't you think? Is that your way of calling yourselves from colonial domination, from apartheid? Now with freedom, nisazibiza ngamancagisa we-apartheid. Please be careful, man. Think. Asingatyelwanga yingqondo. Into enabangaba abantu basiphetheyo zizithwala ngengqondo, nizofumana into ezinje. That's why kuthiwa sibhetele isiqhwala esiqhwalela ngonyawo kunesiqhwala esiqhwalela ngeenyawo. So if you don't know where you come from, will you ever know where you are going? If you don't know the anchors of oppression, do you actually know what it takes to liberate? What it takes to emancipate? Do you know? Or you're just playing games or talking big English for sweet nothing? It starts there. Your identity is not Eastern Cape. Your identity ayompuma koloni. Into nakho le nto yoba ngelinye ixesha umntu akuthi uyawuzabaleka identity le yakhe
kuba sekafumene i-comfort kwi-identity yomkhobozi. If you're happy with white colonial cultures, stay away from my house. Stay away from my land. If you're going to mimic how our brothers, those were clowns of apartheid. We call them colonial stooges. So if you don't know the difference between thinking Kachonghlanga and what Chonghlanga represented and what Matanzima represented, then you are just a fly in a glass of milk. Not even ready to drink it, but to drown in it. So be careful. We know what we are here for. And we know what we want. If the ANC, then please don't claim Ubatina Zinkos. Sine ownership of African National Congress. Do not. Because it has disowned us. Yes, it's ours by birth, by origin. That's our property. That's our organic intellectual property, the African National Congress. It because Nizandla Namsanj, we are crying, we are bleeding inside. It's bleeding inside. Ndingathi isithuthi sakwaZulu KZN ikumkani yakhona ibihamba namagusha namadlagusha ihamba nama-oppressors. Today, moving from the pen to the very African National Congress. But ngisaphethwe njenge-clown by the very African National Congress. And it embraces the branch of one clown. La clown ibihamba nabelungu. I go shy to do it. I'm disgusted. I am disgusted. Yabona bakungathwa mna manizokwenza ilecture apha ngoJonghlanga. I will refuse because it's not my right to kuthetha ngotata naphi njani. I can do so kwezinye circles. But iko-occasions ezinje ni-right ngomema abantu abanje. Ni-right mna ningandibiza. Umcimbi kwenyito. Mhlawumbi mna ndingathanda uthetha ngothonyana. Andinixelele le nto kuthiwa kukuthengiswa komzabalazo. Kukuthengiswa kwelizwe sithe phuhlwa amehlo. Ndibhanzela ngaloo nto ndizobulela. Speaker of the day. Bendisathi apha kuni mani khe ndinithi nje. Khe ndinithi nje. Nayazi mos uba ndisesasityebi siphatha ama-millions nge-briefcase. Namhlanje ndiyishiyile i-briefcase ndiphethe nje le pokothi ncinci apha. So akho mntu uzawufumana mali kum. Kodwa bantwana bahle, thank you for a wonderful evening. And if kukho abantu abanintsi baphakame besithi all protocol observed, please, you will observe protocol when you have the right to do so. You don't just come and stand here and howl, all protocol observed. Elo xesha thina sine-culture engafuni all protocol observed. Xa kuthiwa khahlela, khahlela nja. Asithengi kukhahlelwa nguwe. I represent an office. And xa ukhahlela, awuteketisi izwe elibanzi. Uhloniphe i-office yabathengi. So xa ungafuni ukukhahlela, get the fuck out. Masixelele uba all protocol observed.
uyayithapha koobhejula loo nto. Nathi kum, and protocol may only be observed by those who induce it and characterize it. Not just any Dick, Tom and Harry. I'm the only one apha kule ndlu xa ndikule ndlu onothi protocol observed. No one else. Utsho ngoba kuba ufuna udelela mna okanye xa ungadeleli mna udelela bani? Delela ukuthemba, delela ubuzwe. It's like kwi-questions ezikhe zithi, is the country less important than the future of the African National Congress? Yes, we respect and love the gains of freedom. Ukuthi ngoku kutyikile kwelidakeni. No. We need a 4x4. We need a better car. We need a better vehicle. We need sincerity. We need greater love. We need people who care for us. People who love us. People who have compassion. That's what we need. uJohnsanga zange avuma uhlala kwezitafileni kuhleli kuzo ngolo. Zange nathi siyaza kuba sizothini, sizonika imbeko nina, kuba nina babanezi ideas zasentshona. Sizonika nina imbeko ezitafini zezi i-intellectuals zethu zithengisa ubuzwe bethu kuzo. Ekuthengiswa kobuzwe bethu kuthengiswa nekamva labantabethu. So we are not going to wait. Nintsi nentombi enoyithetha apha abantwana bahle eyimibuzo uBhejulu uyayazi. Then I'm not here to attack, nor am I here to embarrass anyone. But masingathi xa siphumile phaa kulaa sithi ngoba lapha sigagane nezakhuselane ze-embarrassment. You know, masingabikho embarrassed sisawuba lapha phakathi kwenu. Futhi masingathithwa like non-entities. This is our motherland. ANC inoclaim iSouth Africa ukogqitha iinkosi zalo mhlaba. There was a revolution before the birth of the African National Congress. We were fighting and resisting colonialism before ANC was ever known that it would ever exist. So don't tell us about your greatness. We are sick and tired now. We are sick and tired now. All we want to see is how great you can make this country. And we will applaud you for that. And you will have our support for that. That's why andisenamsebenzi nani, nandipha imoto, anandipha, zikhona izikhotshi zamahashi. Khona iinqwelo zamanzi, sezawukhwela iinqwelo. Zisezawuphela izinto, nandakhela, anandakhela. The only king apha eSouth Africa engakhelwanga yile African National Congress yile ibisezinkampini nabo. Yes, all other kings have been built palaces. And what do you think I deserve? Mna. Andikakwazi umapha every day kwabantu. Unasonisazela. Unasonisazela. Asendimane ndinithuka izawuba ngathi ndikrwada gqithi. I would like you to know noba uJohnsanga ningamveza kakuhle kanjani na, mvezeni, but he died an angry man. Very angry. And seemingly I'm going to die an angry man.
Be careful of our. Be careful. I may not have the arms and ammunition to destroy you, but the Lord God Almighty is here for me. Thank you. Azolbanze. Xa seyithethile ikumkani akuphinde kuthethe mntu. Ngokweprogram eseyilandelayo sizawucela le group isinike i-item yayo yokugqibela besithembisene, then i-council member izonika i-presents, iqale ngopremier then ngokwesiko iye kukumkani. Zolibanzi ningatsho ke sisi. Oh mama, benzeni na, benzeni, benzeni mama, benzeni, benzeni mama, benzeni, benzeni mama, benzeni, benzeni mama, benzeni mama. Lendlela ngizohamba ngayo, lendlela ngizohamba ngayo, lendlela ngizohamba ngayo, kulinga ngizoweleka
Siyabulela kakhulu. Siyabulela. That's an item council. Thank you. Premier asondela advice. Molweni, igama lam ndinguWelekazi Dukuza, omnye wee-council members ze-college. Umsebenzi wam ke awumkhulwanga kakhulu kodwa ubaluleke kakhulu. Ndizawucela ke uPremier, Honorable Premier, usondele uzokwamkela isiphiwo osiphiwayo i-college. So, just Premier, on behalf of the Council of the College, on behalf of management and the entire KSD College, including our students, we do not take for granted the time that you have spent with us. We know that this all came at a very, very short notice. Qha ke ngenxa yoba singabazala bakho sonke apha, ngenxa yomphathi wethu osikhokheleyo, so awasala isicelo sethu. Siyayazi uba zininzi izinto ngowuzenzile ngeli xesha. Sithi ke diya ndungwane bejula. So this day is going to be marked in history kule college, because ngokubakho kwakho apha, as you can see, abantu abaninzi bavuselelekile, bevuseleleka ngokuba balandele izakhono zabo. Ngokuthetha kwakho apho usicacisela ngeeprojekthi eziza kwenziwa nesezenziwe ngurhulumente, siyavuya kakhulu ngoba ngesingakhange salifumana eli thuba lokuyazi nokuba kanye kanye apha e-Eastern Cape kwenziwa ntoni na. Sithi ke nangamso singunokholeji. Enkosi. Omnye kumcinjane ibikukupha ukumkani, andiyazi ke ngokuba usaphumile. So okay, ayike ndinikwa enye ijob entsha ngoku yoba yi-program director. Kucelwa ke igroup ivala kathathu ibe isilindisa nje umbulelo kumkani nge-item. Ngoku sonke sisalindileyo uzawuthi ke asongena siqhubeke ke kwakhona neprogram yethu. Enkosi. Oh, ivala kathathu le izayo. Lithuba elinqabileyo eli lokokubana uza kuzoxhenza uzibonakalise ubuchule bakho phakathi kwekumkani naphambi korhulumente okhokelwa yiPremier. Masilisebenzise eli thuba kangangoko sinako. Iqonga lelenu sizawulinqanda ngexesha elifanelekileyo.
Oh, kwaze kwakuhle. We have saved the best for last. Siyanicela ukuba ke sorry. Sorry. Esilinde ukumkani. Masiphumle ke ngoku. Lisazos entertainer. Ningahambi. Nizawuphinda ke ngoku nichile. Okay. Yabulela mphathi nkonzo. Long live the spirit of Jonglanga, long live! Long live the spirit of Jonglanga, long live! Zwelibanzi. Zwelibanzi. Yanga nam bendizalelwe ebukhosini. Ngendibizwa nkosazana ngoku. Kumkani bendicela usondele apha ngaphambili sizogqithisa umbulelo wethu. Okanye hayi kuthiwa ke ngokomthetho mandize kuwe. Uyayibona ke le nto bendiyithetha uba bendizalelwe ebukhosini ngendizazi ezinto. Kumkani, on behalf of KSD College Council, on behalf of management, on behalf of the entire studentry, sithi nangamso. Asiyazi ke uba sibulele kanjani ngoba ngumnyaka wokugqibela lo thina sikwi-council and sivuyiswa kukubakho kwakho apha. Yonke le minyaka yesikhumbuzo sikakumkani besiba nethemba loba siza kubona. Namhlanje ulizalisekisile ithemba lethu. Siyabulela kakhulu. Asifuni kuthetha ngamazwi amnandi kangaka osinike wona. Wasilumkisa, wasixhobisa, wasiyala. Sithi ke Zwelibanzi. Bantwana bahle, thank you. Imake. Mandikhe ndenze ongazenzisiyo umbulelo. Kuthiwa matholanyonga ande kukudlelana. Into embi nje ngale present inye. Akwabi bihamba nalo mntu uyiphethe. Oh bantwana bahle. Nisesendindivimbe sendijongile. A beautiful present by a beautiful lady. How wonderful. Ithetha ukuthi le present isuke emazantsi wentliziyo zenu. Thank you very much. Most appreciated. Thank you. Bye-bye. Zwelibanzi. Zwelibanzi. Ndithatha eli thuba lokokubana sivakele umyalezo wekumkani. Siwuvile. Next time ikumkani ibuyile. Sivile. Zwelibanzi. Mandithathe eli thuba lokubulela Zwelibanzi ngokuzidina kwakho nobukhosi nokokubana uhlale nathi iqala i-memorial lecture ide iyophela uphathi yayo. Siyayibulela nto kumkani. Akukudlinga ukuba njalo amaxesha amaninzi kuba uneshedyuli eninzi
kumele uba uphumle ngoku plan uba ngomso uzawuthini. Kodwa ke ngoba sithetha ngoJonghlanga inkonyana uhlanga ubungenawulala kuthethwa ngayo apha. Siyabulela kakhulu egameni le-KSD sithi hayi masenethole. Hayi kuPremier simve kakuhle ke izinto zizawulunga ngoku Mr Speaker. Zizawuba rayithi ngoku izinto zonke. iPremier khona ehleli notata uQotywa umntu ongaphezulu ohuvarisha kule council. So wonke umntu olapha namagosa aseburhulumenteni ozozima sawalenza le memorial lecture yangulo mmangaliso nalo mbonelo nale nkumbuzo eyiyo. Ndiyabulela kakhulu into yokubana ii-changes zam njengomntu ebeniphethe niye nazamkela without question. Ndithi nibe yi-audience entle kakhulu siba makazibe ne-Bravo KSD College sithi enkosi kakhulu. Ndicela ke ukwenza umyalezo wokugqibela ke ngoku uba ezi tafile 1, 2, 3 ziya phaa i-holding room xa zisuka apho azizukubanjwa akukho nto kumkani akukho nto ziya nje kuphaa i-holding room apho zilungiselelwe khona kuba ispace singekho. Ndiyazi ufuna ukuhlala nabantu bakho, siyayazi loo nto kumkani, kodwa sawucela into yokubana for ispace noko kubethwa ngumoya kakuhle ngoku kuhlale phayana. Ewe nezitafile ndizibalileyo ezilapha ngaphambili. Ngaloo mazwi ke wonke umntu olapha yena uzawulungiselelwa kangoko ezihlalele apho. Sibulela kakhulu ke nezi group ke kumkani uziboneni. Ewe kulo mhlaba wakuba sinazo so funa sibone mna zidivelopha kanjani. Nazi iziphatha mandihleli nazo zibanzi. Sawucela ke xa behamba sihlale phantsi thina zihambe zontathu ezi tafile zinekumkani phakathi sizole thina baphume then sihlale ngoku isi-entertaine ke ivala kathathu. Siyayibona uba kube yinto erayithi uba sithi mayibe yokugqibela, izawujuxuza kangangoko inako ke ngoku. Ndiyabulela kakhulu, enkosi. Abahambayo bahambe kakuhle. Bantwana bahle, Mzontsundu, bantwana bomthonyama, ndicela nje into encinci. Ikhona le nto ke uthi ngento ezisemhlabeni wakho uhamba ucela imvume. Andinamvume ncam, akho mntu ndinocela kuye imvume ncam. Apha I declare myself an honorary envoy of this college. Yonke into efuna ukuqhagamishelwana ne-outside world, talk to me. Ithi yonke into ekucaca uba urhulumente akayenzi umele uba uyayenza kwesi sikolo, talk to me. Izothi ke ngoku my first duty, ndinenxiwa endifuna ulicandela esi sikolo sakwakhiwa ngokutsha. Ndinenxiwa. Ndihlalela ke loo nto. Bendikhe ndathi kwesinye isikolo, ndathi siyekile utshisa izikolo. Ngekho imfuneko yoba kutshiswe indlu kaprinsipali. Uba kukho imfuneko yoba kutshiswe, niyeka izikolo, uprinsipali ukhona. Okwesibini, noprinsipali idate yokucanda eli nxiwa inini 15 kaDisemba. Payday. So kufuneka sime ngoyorhola khe siyothini, siyocanda inxiwa. Into ke engakhange ndiyenze nanjengatata ke ndicela iKrismesi nitye kamandi kakhulu.
kakhulu niphephe ezingozini alala Egas. Ngingangena nje eqongeni. Sithi ke yom. Makenjoya. Silungise yonke into apha. Thank you very much and thank you. Bhekeni ukumkani bam ke ngoku.
Kuyacelwa ke phaa esiphakeni sihloniphe abantu abadala, sihloniphe abantu abadala. Kukhona eso sicelo.